Good morning, all the leaders. Welcome everyone. నా పేరు వాసు పమిడి, డైమండ్ మాస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ లీడర్. ఈరోజు మనం గో సేల్స్ మాస్టర్ క్యాంప్ 2025 కంపెనీ అఫీషియల్గా అందిస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో నెక్స్ట్ వీక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 7th వీక్ని మనం చూడబోతా ఉన్నామండి. ఇంకొక 1 వీక్ తోటి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం సక్సెస్ఫుల్గా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే సేల్స్ మాస్టర్ కావాలి అనుకుంటున్నారో లేదా ఆల్రెడీ ఎవరైతే సేల్స్ మాస్టర్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు రిపీటెడ్గా ఆటో సేల్స్ మాస్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి, ఆటో సేల్స్ మాస్టర్గా రెగ్యులర్గా ఇన్కమ్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రోగ్రామ్. అఫీషియల్గా కంపెనీ అందిస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఛానల్ అటమీ ద్వారా మనకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే దీనికి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడటానికి, తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసి తెలుగులోకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా. సో దాని ద్వారా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో లైవ్లో రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు 7th వీక్ క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. దాన్ని చూద్దాం. Hello, I am Jihu John, the Go Sales Master Camp Curator. We are almost approaching the end of the Go Sales Master Camp, which was quite a journey. Shall we review last week's lectures before we begin week 7 sessions? Last week, we looked at Atomy's unique management philosophy, which goes beyond consumer satisfaction and leads to consumer success. We also looked at Atomy's success system. Today, we will listen to a talk for those who might think, sales? I don't even know anyone. I want to try, but I'm not sure I can succeed. For the first session, Chairman Park will give a talk titled, Product Excellence is the Beginning of Sales. He'll be giving us tips as how to share Atomy's products. As for the second and third sessions, the lectures will be conducted in a different manner as the previous 6 weeks' lectures. It is time for all of you to directly participate. Please listen intently to today's lecture, and please show your active participation as well. Let's begin week 7 of the Go Sales Master Camp. Hello everyone. It's the holiday season. These days, people don't go on vacations during the summer. Many people go on holidays during spring and fall when it's cool. And when it's hot, like today, it's better to attend seminars, as you're doing right now. Yeah, Atomy is a network marketing company. It's a notorious industry, right? When I first started Atomy, my wife also tried to stop me. She asked me why I was so into network marketing and why I wanted to develop this business. When I got married, my mother told me, "Let me just say one thing. Listen to your wife no matter what." Yeah. If only your father had listened to me, he wouldn't have ended up like he did. Yeah. My father's life went down the drain in his late years. That is why I usually listen to my wife very well. But I wanted to try this industry until the end. I had first come across network marketing in Australia in 1992. When I went there
to sell automobile parts. At the time, I was so fascinated by the business. In this business model, all I had to do was use the company's products. And if I liked the products and repurchased them, I would just have to tell other people about the products. And if they also liked the products, then they would share the products with other people. If this continues, then more and more people would hear about the products and consumer groups would be formed. The consumers are then paid by the company for creating sales by promoting the products to other people. The company would pay the consumers instead of spending advertisement fees. This is network marketing. Now, when I first heard about this model, I thought that all distribution businesses would follow the network marketing model. That's why I totally fell for this business. At the time, I went to the bookstore and I found 7 books about network marketing. After reading the books, I got the basic understanding down. The basic principles of network marketing content that you would find in textbooks were all in my mind. But when I saw the business being played out in reality, such as magnetic mattresses and other useless products, I saw that many companies were inflicting harm to the consumers. The products that were sold in these businesses were not being sold at a fair price. People were paying for the commission. For example, a product could be bought at a discount store for $10, but at network marketing companies, they were sold for $20 or $30. One example was the magnetic mattresses. These were products that could be bought for at most $300, but they were being sold for $3,300. These companies sold quite a bit of these mattresses. The reason why the members bought these products was so that they could be in a position to receive a higher commission. This was, in fact, a form of investing. There is a problem in network marketing when purchases are mixed with investing. So, why are normal people doing network marketing? Why is Atomy into network marketing when it's a healthy business? We need to be able to distinguish the difference. Are you buying the products because they are good quality and affordable? Would you lose out on this purchase then? No, never. That's because you have to buy toothpaste, toothbrushes, tissue, shampoo, vitamins, and health products anyway. You're not buying the products to receive a commission. You're buying them because you need the products. But if the products are high quality and affordable, then it won't hurt you even if you don't receive any commission. But if you share the products to other people, you get paid in commission. It's a business opportunity in which you don't harm anyone else. And it doesn't harm you as well. It's a business opportunity where you can receive a commission. So, should you do this business or not? Should I have listened to my wife or not? Yeah. I plead all of you to first check the quality and price of Atomy's products. But the first thing you need to check is the quality of the products. Yeah. That way, you will continue to use Atomy's products, and when you become rich and successful in Atomy, you will continue to buy and use Atomy's products. Let's say members who become successful as Imperial Masters and Crown Masters who make $100,000 a month no longer use Atomy's products once they become rich. Would that make sense? No, right? Who will these successful people benefit? They will only benefit companies that have luxury products. It will only benefit them. I'm actually not that stupid.
That is why Atomy must have products that even successful members will want to buy when they become an Imperial Master, Crown Master, and Royal Master that makes $20,000, $40,000, or $100,000 a month. That is why the quality of the products is the most important. That's why Atomy looks for products that have absolute quality with the existing technology. Then, a price is set that cannot be matched by any other company. This is absolute price. We do not sell low-quality products at a cheap price. Atomy's toothbrushes are sold for 99 cents. And someone told me there are even 20-cent toothbrushes. I know. There are those disposable toothbrushes in spas, but you can only use those products once. What about Atomy's toothbrushes? Please, change your toothbrushes at least once a month. You should change your toothbrush every month so that the company will also make some money. But because the quality of the toothbrushes are so high and the price is only 99 cents. How much are toothbrushes usually sold for? It's quite common to find toothbrushes for $2 or $3, right? The toothbrushes that we sell in Atomy are actually sold in discount stores for $2.2. The exact same product is sold in discount stores. Of course, it's more expensive than Atomy's brand. But Atomy is selling the same product for less than $1. The manufacturer actually told me that they could not match that price. I told the manufacturer that I would put in an order of 10 million toothbrushes in a year. So I asked him to match that price. And they responded, "You might think toothbrushes are high in demand, but actually they don't sell that much. It's not easy to sell 10 million toothbrushes in a year. We actually sold 40 million toothbrushes last year." Yeah. I used to be an employee at a manufacturing company for 17 years. So I knew how much it would cost to manufacture a toothbrush. I knew in my mind what process was going to be used and the wholesale price. I could also calculate how much would be subtracted for the costs for commission, management, shipping, and card commissions. For 99 cents, I calculated that the manufacturer would profit 10% and we would also profit 10%. That's how I made that suggestion. But the manufacturer said they would not be able to match it. So I offered once again that Atomy would pay in cash. I said, if we pay in cash, you will probably be able to lower the material cost down by 20 to 30%. And we won't ask you to change the design forever. The shape of the human mouth will never change, right? So, we won't request for a design change ever. You will be able to automate your manufacturing process. Then, you'll be able to match the numbers. Why don't you crunch the numbers? And they said that they would try. And that's how Atomy was able to produce 99-cent toothbrushes, which became a global hit product. Atomy does not sell just low-quality products at a cheap price. We do not exploit the manufacturing companies either. Atomy adheres to a system that lowers the cost reasonably and gives back that value to the consumers. Atomy's Absolute Cosmetic product actually received the King Sejong Award. I'm sure many of you have heard the Jangsunshil Award. Atomy's cosmetic products have received this award before. But this time, we received the King Sejong Award, which is above that reward. Let me explain about this award. Every year, about 130,000 patents are registered in Korea. Korea is a global powerhouse in technology. Out of the 130,000 patents, the company that is first receives the King Sejong Award. It's actually unprecedented that a cosmetic product received this award. How can a cosmetic company receive such an award?
but Atomy's product received that award. Other cosmetic companies that sell for 10 times that of our product did not receive this award. What do you think? The cosmetic products that are currently being sold in Europe, do you think they're worthy of this award? I don't think so. That's why Atomy's products are absolute quality. It boasts the best quality in the world. These products are actually worth $2,000, $3,000, or $5,000. Yeah, that's because even cosmetic sets that are sold at that price didn't receive the award. But in Atomy, this set is only $198. It's actually really cheap. People are looking down at this award because the products are affordable. Atomy's cosmetic products should actually be used by rich people who make millions of dollars every month. But it's available to all of you. If you use our products, it's actually impossible to try other products. Atomy's Crown Master and Imperial Master, who make $100,000 a month, you don't think these people can buy $5,000 cosmetic products? They can afford it economically as long as it's worth it, right? But Atomy's high-ranking members do not use other brands' cosmetic products. Why? That's because they can't be matched. If all of you here know the right facts about Atomy, then all of you will be shocked. Wow, this cosmetic set is worth $5,000, but it's being sold here for $200? So you should not just use these for your own benefit. You should also share them with your family, friends, and those around you. Look how my skin has improved after using this product. Just say those words. And if they use it, they won't stop. This is our business. Don't try to sell Atomy those words. And if they use it, they won't stop. This is our business. Don't try to sell Atomy products. Sales is not about exaggerating your business or deceiving your consumers to make a profit off of them. What happens if you go to a restaurant, eat there, the food tastes good, and the restaurant is clean? What are you going to do? You will say to your friends to go to that restaurant every time they go in that area, right? Let's say you see a movie, and it was very touching. Then you will tell others about that movie, right? That's what sales is. That's the way to do sales in Atomy. So if you use Atomy's products and you are impressed by them, then you share them with others. Is that easy or difficult? It's easy if the product has touched you. If you watch a horrible movie and the theater pays you to promote that movie to others, then that's difficult. Why? That's because your friends will be mad. They'll be mad at you for recommending the movie. But let's say you were really impressed with the movie. Then even if no one pays you, you're going to promote the movie. And when your friends watch it, they'll be grateful. Wow, I'm so touched by this movie. They will say those words to you. If your heart is moved, then sales will become easy. Soon enough, you'll be delivering Atomy's products and selling them. In the beginning, you will have to deliver and let others try it. You will have to go through that kind of process. Until people are touched, you will have to put in a lot of effort. That will not automatically lead to sales. Of course, you will sell some. In the beginning, you are selling to yourself. You have to be a distributor. You're going to have to sell to yourself first. And to your acquaintances, you have to tell them to change the stores they make their orders. You tell them you have to be a distributor. Sell to yourself.
Then that person will go and tell another person the same thing. This is how a consumer group is formed. There's war. You're going to have to brush your teeth. That's why Atomy business is going to succeed, even in the future. We will continue to launch to countries overseas. Many people are suggesting that we must launch to Africa as well. And due to the One Marketing Code, even if you've registered in Korea, you will be able to register your American partner under you. That American partner can register a Mexican partner under them, then the Mexican person will register a European person under them, then a Japanese person and Chinese person, and so on. It's possible to expand your consumer group to all over the world. South Korea is a manufacturing powerhouse. It is recognized by the global market. It boasts the best technology in the world. There's a reason why K-beauty is popular. I'm certain that Korean cosmetic products have better quality than luxury cosmetic products sold in Europe. And I am confident of Atomy's cosmetic line because out of all the Korean cosmetic companies, Atomy is the only one that received the King Sejong Award. That's why we're launching to Europe. If I'm not confident, I won't be able to launch there, right? Why would Europeans buy our product if it's low quality and expensive? If we're not confident, Atomy won't be able to launch there. However, I know that we stand a chance even in Europe, like in France and Italy. These countries are known to have luxury cosmetic lines, right? If they try Atomy's products even once, they won't be able to keep their hands off. Some critics say, will Korean cosmetic products fit the skin type of Europeans? They should really stop worrying. Were European luxury cosmetic products developed for Asian skin? Were they? They were made for Europeans, but there's no problem for us Asians, right? It actually says in the Bible that all of humanity was created with one bloodline. We just differ in the color of our skin, but actually we are all the same. If it's good for Asians, it's good for Europeans, and if it's good for Europeans, then it's good for us Asians as well. That's why we're launching there. I believe Atomy will be able to win even if we take Europe on. We're not going to develop a line just for Europeans. We're just launching with our original products. Colors are sensitive to trends, so we're going to change them up depending on the trend. If you're here today to check out Atomy as a business, don't worry if you're here because someone forced you. Atomy doesn't let just anyone do business. Yeah. Go home and check your toothpaste, toothbrush, makeup, and shampoo. If you think Atomy's products are better than your usual products in terms of both quality and price, then if you feel confident to use our products, only then you should decide whether to do Atomy or not. If the products are good and affordable, you're going to purchase them anyway. If you hate the person who brought you here, that's a different story. Just try using Atomy's products. If you don't like our products, Atomy has a free return policy. The quality of this product is not as good as what the chairman said. I want a refund. If that's how you feel, then you can contact our call centers and they will refund you. If you are doing something illegal or have some kind of unreasonable excuse, then that would be an exception. But if your complaints are reasonable, then the call center employee must accept your request. It is actually the job of the call center employee to even fight with the company
in order to give you back your money. I just gave you my word here, in public, okay? Atomy business is truly a big business. You can make up to $100,000 a month. If you become an Imperial Master, you will receive $1 million by a forklift. 12 people have received it up till now. There is no investment in Atomy. You're just purchasing toothpaste, toothbrush, shampoo, and health products. This is not an investment, it's consumption. You are just telling others to consume, like you. And if the total amount of your consumption reaches a certain level, your commission will be calculated digitally for you to receive. Don't spend your money on the products artificially. Do you know what happens if you spend money on products you don't need? Do you think rich people will come under you? Or do you think poor people will come under you? Actually, there will be more poor people who flock to you. Let's say, for example, you invested $5,000 of products and you gave it to others as a sample. And if there are consumers that call you back to make orders, then you could do that if you're rich. Or you could give Atomy's products as gifts to others. And you could tell them to buy the product next time. Yeah, that might be one way of doing this business, but I don't recommend it. Yeah, you need to start from scratch, as if you didn't have any money. That way, later, when people who don't have anything come under you, you can say, "This is how I started out as well, but now I'm successful." You can guide them. Of course, depending on your situation, everyone's method will be different. Once again, Atomy business is not done by investing, and there are many people who want to run a center. But I don't recommend operating centers either. It's too difficult to run a center. And you won't be able to grow your consumer group. You won't be able to go abroad because you have to be a center head. You won't be able to make business trips. It's too difficult. That's why I don't recommend becoming a center head. It is actually difficult to make lots of money as a center head. It's designed so that it's difficult to become rich that way. You should try to grow your group by targeting members in overseas. You might say, "Well, I can't even speak English." It's okay. Do you think the Imperial Masters were good at English? Not at all. Let's say you introduced Atomy to a friend in Korea. Then that person goes to a different person, but that person is a second-generation Korean American. So then your partner gives that Korean American Atomy products to take to the US. Then the business expands to Mexico, where they speak Spanish, of course. Then it spreads to Colombia, and finally to Europe. That's how your group will expand overseas. So it's okay even if you don't know a foreign language. There's a lady called Boon-Suk Kim. She is now a Crown Master. She makes about $40,000 a month. She actually only graduated from elementary school. She used to sew for a living. And one day, she just encountered Atomy. This is a story of when she was traveling to the US with her family. She told her family to just leave her there, when she didn't even know between yes or no. Her younger brother was worried to leave her on her own, but she said that she was okay. But during her time there, she noticed something. She noticed there was Korean writing. There are Korean signs in Koreatown, right? Do you think there are people who speak Korean there? Well, of course there are. So she went to these shops in New Jersey. She would go up to the people there and say, "There's this company called Atomy. You must try this business." And her group spread all across the US. It also spread to Mexico. So, I think it's a good thing to have courage. Also,
many people who are already rich want to do this business. Honestly, I feel sorry for doctors. I really do. Yeah. They have to sit in their small offices their whole lives. And it's not like they get to meet bright and vibrant people. Their patients are usually always ill somewhere. So, I think it's a very frustrating job. If they have appointments fully booked, they can't even participate in special occasions other than their parents' funeral. So, when you meet such doctors, you have to ask them, "Aren't you tired of working in this small office? I'll help you escape this place. I am going to fly across the world by doing Atomy business, where traveling is an important part of this business. You will fly across the world because you've seen it done. It's okay if you're not really flying yet. You just have to say with confidence, 'I'm going to be flying in the air. Let me help you. Come with me.' Atomy is a system in which anyone can succeed. Even those who are good at school can succeed in Atomy. Even those who are bad at school can become an imperial master. Let me tell you why I think you should keep your eye on the global market. You actually don't even have to leave the country. You can talk to people here in Korea. There will be Korean Chinese people who can speak Chinese, and there could be a foreigner who can speak Korean. If you meet such people, you should constantly persuade them. And if you have the time and resources, you should try living abroad for a few months. Yeah. Everything in Korea these days are expensive, including rent. It is probably going to be cheaper for you to live in another country than to live in Korea. There are many people who speak Korean abroad. You should talk to such people. Register under me. If you recruit other new members with me, I will register those people under you. Atomy is a binary model anyway, right? I'll register all the new members under you. Then you can be their angel. You will be working for the benefit of that person. And it will make that person's life a lot easier. They will say there's a sponsor from Korea. Even if you're not good at explaining about Atomy, if you go abroad, then your partners will promote you, saying that an original Korean person has come. Then they will listen to you intently. That's why all of you can be confident in going overseas. I hope each and every one of you here will be able to dream of becoming an imperial master. Nothing in this world is easy, and Atomy business is no joke. However, if you have a big vision, if you have a big dream of making $100,000 a month, then you will be able to overcome most obstacles. However, many of you have small dreams. You just want to earn $2,000 a month. That's your beginning, and that's why, even if there's a small problem, you will think, do I have to do this for $2,000? That's why people give up. That's why, as time passes by, they will fall, get back up, fall, and get back up again. That's how some people spend their lives. Sharon Rosemaster Jung Hyo-bae actually went on the promotion trip with Imperial Master Jung-soo Park. I know because I was on that trip with them. But he gave up in the middle. He was headed to become an Imperial Master for sure. Because he had left in between, she's a little late. He makes a lot more money compared to other jobs now. He is in the Royal Club and makes $20,000 a month. That in itself is an amazing feat. I hope all of you will have a dream to become an Imperial Master. If you can make $100,000 a month, none of your family members have to live difficult lives. Your husband won't even have to work.
Am I right? You can tell your wife, honey, don't worry about retirement. Let's just travel the world in our old age. You should dream of becoming a royal, crown, imperial master who travels the world. You can also help people around you. Yeah. I have also wired $50,000 each month to children in compassion. Yeah. I feel so grateful that I am able to help such children. Amongst the leaders in Atomy, one person went to Africa to build a school that cost them $50,000. And they dug a well for the people there. Don't you want to try blessing others if you have the money? I'm actually more touched when I can spend money like so, rather than make money. I hope each and every one of you will be successful and be touched by blessing others with your money. Yes, friends. సో ఆల్మోస్ట్ సెషన్ కంప్లీట్గా చెప్పడం జరిగిందండి. సో కంపెనీ ఇంట్రడక్షన్ గురించి డైరెక్ట్గా చైర్మన్ హ్యాంగిల్ పార్క్ గారి వర్డ్స్లోనే చెప్తా ఉన్నారు. సో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ ఫిలాసఫీ గురించి, అటామీ సక్సెస్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ వీక్ చైర్మన్ గారు కంపెనీని మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి గుడ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ప్రొడక్ట్ ఎక్సలెంట్. సో అంటే ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ కంపెనీ సక్సెస్ అవుతుంది. అంటే మన భాషలో చెప్పాలి అని అంటే ప్రొడక్ట్లో దమ్ముంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటాం. సో అటువంటి దమ్మున్నటువంటి ప్రొడక్ట్ మన అటామీ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇతనికి అంటే 1992లో ఇతను కూడా ఒక నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలో బిజినెస్ చేయాలి అనేటువంటి ఆశతోటి స్టార్ట్ అవటం జరిగింది. ప్రీవియస్గా ఒక మొబైల్ కంపెనీలో సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి చూసి ఇటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీలో నేను కూడా బిజినెస్ చేయాలి, బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలి అనే విధంగా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాని గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ఒక 7 బుక్స్ ఆయన పర్చేజ్ చేసి వాటి ద్వారా చదివి నేర్చుకొని అర్థం చేసుకొని, సో ఇది మౌత్ టు మౌత్ పబ్లిసిటీ, దాని ద్వారా మనం ఇక్కడ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఆయన ఐడెంటిఫై చేసి దాని ద్వారా సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ఆయన చూసినటువంటి కొన్ని కంపెనీలలో చాలా కంపెనీలు కూడా చూస్తే ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్ మార్కెట్లో దాని కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి 10 టైమ్స్ కాస్ట్లో అక్కడ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో అమ్ముతా ఉన్నారు. బట్ పీపుల్ కొంటా ఉన్నారు. ఎందుకోసం అని అంటే ఆపర్చునిటీ కోసం. సో ఈ కంపెనీ కంటిన్యూగా ఉంటుంది అని అంటే డెఫినెట్గా అందరూ కూడా ఆ ప్రైస్ అనేది అఫోర్డ్ చేయలేరు. కాబట్టి ఆ విధంగా అటువంటి చాలా కంపెనీస్ కొరియాలో ఫెయిల్ అవడం అనేది ఆయన గమనించడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే క్వాలిటీ హై ఉండి ప్రైస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అఫోర్డ్ చేయగలిగితే అటువంటి బిజినెస్ వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి, అంటే వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ కనుక మనం ఆ విధంగా హై క్వాలిటీలో అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో కనుక మనం అందించగలిగితే డెఫినెట్గా మనం సక్సెస్ అవుతామని చెప్పేసి ఆలోచించి అటామిక్ కాన్సెప్ట్ని ఆయన డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఏ కంపెనీ అయినా చేయండి, బట్ ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ. తర్వాత ఏదైతే క్వాలిటీ ఉందో ఆ క్వాలిటీకి ఆ ప్రొడక్ట్ మనకు వస్తున్నటువంటి ప్రైస్ అఫోర్డబులా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. సో అట్లా ఆ విధంగా ఆయన నేనేమి డబ్బు సంపాదించడం కోసం ఈ కాన్సెప్ట్ని రెడీ చేసి ఇందులోకి మార్కెట్లోకి రాలేదు, ఐఎమ్ నాట్ ఏ స్టూపిడ్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్ ప్రతిదీ కూడా అబ్సల్యూట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ క్వాలిటీ అనేది బయట మార్కెట్లో కూడా ఎవ్వరూ కూడా మ్యాచ్ చేయలేనటువంటి క్వాలిటీ ఆయన అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లనే ప్రైస్ పరంగా సో ఏదైతే క్వాలిటీ ఇస్తా ఉన్నారో సో దానికి ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ప్రైస్ కూడా బయట ఎవరూ కూడా మ్యాచ్ చేయలేరు. అటువంటి లో ప్రైస్లో హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ని మనకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా
టూత్ బ్రష్ గురించి చెప్తా ఉన్నారు. సో ఈ టూత్ బ్రష్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మీరు కనుక దాని మీద చూస్తే డియోటెక్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఒక సూపర్ మార్కెట్లో ఆ బ్రష్ని ఇయర్లీ $2కి వాళ్ళు అమ్ముతా ఉన్నారు కొరియాలో. అంటే మన ఇండియన్ ప్రైస్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 160-170 రూపీస్కి వాళ్ళు ఆ బ్రష్ని అమ్మటం జరుగుతూ ఉంది. సో అదే బ్రష్ని ఈయన ప్రైస్ తగ్గించేసి, సో మనకి కొరియాలో చూసుకుంటే నాట్ ఈవెన్ $1 కంటే తక్కువ ప్రైస్లో అక్కడ అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే బల్క్గా సేల్ చేయటం, బల్క్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయటం. సో అట్లా కమిట్మెంట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి 10 మిలియన్ టూత్ బ్రషెస్ నేను 1 ఇయర్లో చేస్తాను అని చెప్పేసి కమిట్మెంట్ ఇచ్చి, సో ఆ విధంగా చేయటం జరిగింది. అంటే 10 మిలియన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 కోటి బ్రష్ల్ని ఆయన సేల్ చేస్తానని కమిట్మెంట్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో 14 మిలియన్ అంటే దాదాపు 1,40,00,000 బ్రష్ల్ని సేల్ చేయటం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సో సెకండ్కి ఒక బ్రష్ అనేది అమ్ముడుపోతా ఉంది. సో దానికి కారణం హై క్వాలిటీ. బయట మార్కెట్లో మన ప్రైస్లో చూసుకుంటే 200+ ఉన్నటువంటి ఒక టూత్ బ్రష్ని ఇక్కడ 110 రూపీస్కి మనకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో అది కూడా అటామీ ద్వారా. ఆ విధంగా హై క్వాలిటీ ఎవరు కూడా మ్యాచ్ చేయలేనటువంటి ప్రైస్లో మనకి ప్రొడక్ట్ అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లా ఇప్పుడు మన టీత్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ అవ్వదు. సో ఆ బ్రష్ని కూడా మార్చాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏదైతే మోడల్ ఉందో దాన్నే కంటిన్యూగా మనకు అందించగలిగితే చాలు. సో దానికోసం అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ తగ్గించడం కోసం ఆటోమేషన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. సో మిషనరీని యూజ్ చేసి ఎక్విప్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా సేమ్ బ్రష్ తయారయ్యేటట్లుగా తక్కువ టైంలో తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ బ్రషెస్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఆటోమేషన్ వాళ్ళ చేత డెవలప్ చేయించేసి ఆ ప్రైస్లో మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లా దాని ప్రైస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఆయన వాళ్ళకి ఐడియా ఇచ్చేసి ఆ విధంగా దాని ద్వారా ఇవాళ మనకి తక్కువ ప్రైస్లో హై క్వాలిటీ బ్రష్ని మనకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లనే అబ్సల్యూట్ స్కిన్ కేర్ సెట్ గురించి చెప్తా ఉన్నారు. సో ఎంటైర్ ద ఇండస్ట్రీ, ఎంటైర్ ద వరల్డ్ కింగ్ సెజాంగ్ అవార్డు గెలుచుకున్నటువంటి ప్రొడక్టు మన అబ్సల్యూట్ స్కిన్ కేర్ సెట్. సో ఈ అవార్డు ఈవెన్ యూరోప్లో ఉన్నటువంటి కాస్మెటిక్ కంపెనీస్కి ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేదా అమెరికన్ యుఎస్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఏ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి కాస్మెటిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఈ అవార్డు అనేది రాలేదు. ఆ అవార్డు గెలుచుకున్నటువంటి ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ప్రొడక్టు అటామీ అబ్సల్యూట్ స్కిన్ కేర్ సెట్. సో ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ తోటి వరల్డ్ వైడ్గా మనకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. సో అది కూడా జస్ట్ $200. అంటే మన ప్రైస్లో ఇప్పుడు చూసుకుంటే 17,228 రూపాయలకి మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ అందుబాటులో ఉంది. సో అది ఇచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ కనుక చూసుకుంటే బయట మార్కెట్లో దానికోసం $1,000-2,000 కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే 75,000 నుంచి 1,50,000 వరకు కూడా ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. అటువంటి ప్రొడక్ట్స్ బయట మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ అవి ఇవ్వలేనటువంటి బెనిఫిట్స్ని మన అబ్సల్యూట్ స్కిన్ కేర్ సెట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఎవరైతే దీన్ని కంటిన్యూగా యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళ స్కిన్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు చూసి బిజినెస్ని ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఇక్కడ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ప్రొడక్ట్ వాడుతున్నామో దాని ద్వారా ఏదైతే మనకి బెనిఫిట్ వస్తూ ఉందో దాన్ని షేర్ చేసుకోవటమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. ఆ విధంగా అబ్సల్యూట్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని అబ్సల్యూట్ ప్రైస్లో మనకి అందిస్తూ, సో ఏదైతే మనం బెనిఫిట్ పొందుతున్నామో దాని గురించి ఇతరులతోటి షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా మనీ అంటే సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నారు. లైక్ ఇప్పుడు మనం ప్రతిదీ కూడా ప్రమోషన్ చేస్తూనే ఉన్నాం. చాలా క్లియర్గా కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఒక మూవీకి వెళ్తాం, మూవీ నచ్చింది, దాని గురించి కొంతమందితో షేర్ చేసుకుంటాం, దానివల్ల అందరూ వెళ్ళి మూవీ చూస్తున్నారు. సో దానివల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చేది ఆ థియేటర్ వాళ్ళకి లేదా మూవీ చూసిన వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏమన్నా మనకేమన్నా ఇన్కమ్ ఇస్తున్నారా? ప్రమోషన్కి మనకేమన్నా పే చేయడం జరుగుతోందే? నథింగ్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ వాడామో దాని ద్వారా ఏదైతే మనకి బెనిఫిట్ వచ్చిందో ఆ బెనిఫిట్ గురించి మనం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా షేర్ చేసుకోగలిగితే చాలు. దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఆ విధంగా ఒక కన్జ్యూమర్ కమ్యూనిటీని క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. గ్లోబల్గా బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు. గ్లోబల్గా
కన్జ్యూమర్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసి వాళ్ళకి నచ్చుతుందో వాళ్ళు డెఫినెట్గా కంటిన్యూగా ప్రోడక్ట్ అనేది యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాని ద్వారా మీకు ఈ బిజినెస్ ఎప్పుడూ కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. చాలా మంది కొరియన్ టెక్నాలజీ, కొరియన్ స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట. సో ఆ విధంగా టాప్ కొరియా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేసి మనకి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ఆ కే బ్యూటీ అనేటువంటి క్రేజీ ఏదైతే ఉందో వరల్డ్ వైడ్గా, దాంతో మనం బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఇవి కొరియాలో తయారవుతున్నాయి కదా, మిగిలినటువంటి కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ స్కిన్కి ఏ విధంగా సూటబుల్ అవుతాయి, నిజంగా వర్కౌట్ అవుతాయి అని అంటే ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఎక్కడైనా సరే అందరూ కూడా ఒకటే, జస్ట్ స్కిన్ కలర్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అందరికీ కూడా ఈ ప్రొడక్ట్స్ సూటబుల్ అవుతాయి. మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు. నచ్చకపోతే ఏదైతే రిటర్న్ పాలసీ ఉందో, మీకు వర్కౌట్ కాకపోతే రిటర్న్ పాలసీ మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మీరు కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తే మీ డబ్బుల్ని తిరిగి ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత ఆ కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చూసుకోవడం జరుగుతుంది. అవసరమైతే కంపెనీ తోటి అతను ఫైట్ చేస్తాడు. సో అది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా ఓపెన్ స్టేజ్ మీద 1 డే సెమినార్లో ఆయన చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో అటువంటి గ్యారంటీ తోటి ఈ ప్రొడక్ట్స్ మనకి అందిస్తూ ఉన్నారు. సో మీకు అవసరం లేనటువంటి ప్రొడక్ట్ గురించి అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఏది కూడా కొనొద్దు. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి చేసేటువంటి బిజినెస్ కాదు. మీకు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ అవసరమో దాన్నే కొనుక్కోండి, దాన్నే వాడుకోండి, స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెట్టండి అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లా ఈ బిజినెస్ని గ్లోబల్గా మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ మనం డెవలప్ అవ్వాలి అనేటువంటి కరేజ్ మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఏదైతే మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి చేయవలసినటువంటి పని చేయాలి, పేషెన్స్ తోటి ఉండాలి. సో ఎందుకు ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు అంటే మీ పర్పస్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా కనుక్కోమని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అటామీలో ఎవరైనా సరే సక్సెస్ అవ్వచ్చు. సో ఎవరైనా సరే ఇంపీరియల్ మాస్టర్ అవ్వచ్చు. బట్ నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. ఏది కూడా అంత ఈజీగా రాదు. అంత ఈజీగా వచ్చే పని అయితే అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంపీరియల్ మాస్టర్స్ అవుతారు. ఇప్పుడు దాదాపు 16 బిలియన్ మెంబర్స్ ఉంటే 16 మెంబర్స్ కూడా ఇంపీరియల్ మాస్టర్స్ ఇంకా కాలేదు. ఈవెన్ మన ఇండియాలో కూడా మోర్ దాన్ 1,50,000 మెంబర్స్ ఉంటే ఇక్కడ 15 మంది కూడా ఇంకా స్టార్ మాస్టర్స్ కాలేదు. సో నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. అంత ఈజీ అయితే కాదు. బట్ ఎవరికైతే పెద్ద పెద్ద కళలు ఉంటాయో వాటిని నిజం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆ కరేజ్, పేషెన్స్ తోటి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారు. సో మనం ఒక పాయింట్ వరకు వెళ్ళాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏదో ఒక అంతరాయం కలిగిందని చెప్పేసి అక్కడ ఆగిపోతే మనం ఎప్పుడూ కూడా మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అనేది చేరుకోలేం. సో ఆ పాయింట్ని మనం ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఆ విధంగా మనం తెలివిగా మనకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి సో దాన్ని ఎట్లా దాటుకొని ముందుకెళ్లాలో దాన్ని దాటగలిగితే మన గోల్ రీచ్ అవ్వకుండా ఎవ్వరూ కూడా మనల్ని ఆపలేరు. సో అటువంటి పెద్ద పెద్ద డ్రీమ్స్ మీరు పెట్టుకోండి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంపీరియల్ మాస్టర్ కావాలనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లా కంపెనీని మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారండి. సో ఆల్మోస్ట్ ½ సెషన్ ఇది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడర్స్. సో కొంచెం ఉంది, అది కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. How was Chairman Park's lecture? We were reminded once again that Chairman Park's philosophy and values of Atomy's success system is the beginning of sales that leads to success in Atomy. For the second and third sessions for today, you will be able to personally participate in them. It is time for all of you to discuss with one another the assignments that you have completed in the last 6 weeks. I have made a resolve for my new dreams. I was surprised to write this much for my list. Please share your experiences for the past 6 weeks. And for the supporters, please share your feedback about how much your team members have grown over the past 6 weeks.
If you are gathered at the center, do the assignments at the center. Some of you might have to do this through Zoom, and some might have to personally meet your supporters to do this. Whatever the case, please complete sharing with your team members by this week. It is a time for all of you to directly participate for the second and third sessions, so I'm going to say farewell to all of you here today. Next week is the last week for our Go Sales Master Camp journey. I will try to be your Go Sales Master curator, Jihu John, until the end, by delivering you with tips and know-hows next week. Thank you. సో దట్ ఈస్ ద సెషన్ అండి. ఆ విధంగా క్లోజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే కంపెనీ ఫిలాసఫీ అట్లానే కంపెనీ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కారణంగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సక్సెస్ అవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సో డ్రీమ్స్ లిస్ట్ లాస్ట్ 6 వీక్స్లో జరిగినటువంటి క్లాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాని ఫీడ్బ్యాక్ని మీ సపోర్టర్స్ అంటే మీ అప్లై మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేయించారో వాళ్ళతోటి మీరు షేర్ చేసుకోండి. సో వాళ్ళ నుంచి కావాల్సినటువంటి గైడెన్స్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఏదైతే డ్రీమ్స్ లిస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారో వాటి గురించి మీరు అక్కడ డిస్కస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ విధంగా ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఆల్రెడీ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీ ఛానల్ అటామీలో మీ ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి లాగిన్ అయితే ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. సో వాటిని మళ్ళీ కూడా మీరు ఒకసారి రీక్యాప్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ చూడండి, మీ సపోర్టర్తో మాట్లాడండి, మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏది అనేది వాళ్ళతోటి షేర్ చేసుకోండి, కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడర్స్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీవన్, హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే. ఎస్ సార్, వెల్కమ్ సార్. సో మీరు ఏదైనా యాడ్ చేసేదైనా యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, ఇది 7వ వారంగా అడుగు పెట్టాము మనం. 7వ వారంలో కూడా దాదాపు ఇలా అంగిలిపర్ గారు చెప్పింది ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉంది. ఓవరాల్గా ప్రొడక్ట్ అనేది మన ప్రొడక్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బ్యూటీ ప్రొడక్ట్లు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు బ్యూటీ ప్రొడక్ట్లు, మన ఇండియాలో హెల్త్ ప్రొడక్ట్లు. ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తం హెల్త్ మీద కూడా కాన్షియస్ పెరిగింది. అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్లు ఏ కంపెనీలు ఎక్కడ ఉన్నా కొన్ని రకాల ప్రొడక్ట్లే ఉంటాయి. మన దగ్గర దాదాపు 550 పైన ప్రపంచవ్యాప్త ప్రొడక్ట్ లాంచింగ్ ఉంది ఇండియాలో. ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా 2 ప్రొడక్ట్లు తీసుకొని పోతున్నాయి. స్పిల్ నాను షాజిత్ 3 కూడా 28 కూడా ఆల్మోస్ట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్టే రావచ్చు. ఈ విధంగా ముందు రోజుల్లో దాదాపు సంవత్సరానికి కొన్ని ప్రొడక్ట్లు కొత్త యాడ్ చేసుకుంటూ ముందు పోతే బిజినెస్లో ఎవరు ఏ ప్రొడక్ట్ వాడుకున్నా కొన్ని ప్రొడక్ట్లు వాడుకున్నా ఆ ప్రొడక్ట్ హెల్త్ కాపాడుకుంటారు. ప్రొడక్ట్ అలవాటు అయితే ఇంకోళ్ళకి షేరింగ్ చేయడం కూడా ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్ట్ బాగున్నా ఊరుకోరు కదా. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సినిమా బాగుంటే, సినిమా గురించి చెప్పినట్టే ప్రొడక్ట్ బాగుంటే మన సైకాలజీ హోటల్ బాగుంటాయి. ఇప్పుడు నిన్న పార్సిల్ తెప్పించిన ఇట్లా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంటే అవి మార్చుకోవాలి అబ్బాయి అని ఇప్పుడు డిస్కస్ మీటింగ్లో ఉన్నాం. ఇట్లా చేసుకుంటేనే అయితే ఇది దాంట్లో మంచి కొత్తగా పెట్టిన ఖర్చు పెట్టి ఇట్లా అని చెప్పినాం. అట్లనే ప్రతి దాంట్లో కూడా బాగుండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎవరైనా హోటల్ అయినా ఇంకోటైనా మన ప్రొడక్ట్ అయినా మంచిగా మన ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ మనకి ఎక్కడ కూడా రాజీ లేకుండా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన పేరు బాగా వచ్చింది అటామిక్ ప్రొడక్ట్స్కి. ఇండియాలో కూడా ఫీచరు 140 కోట్ల జనాభా. దీంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం గట్టిగా నిలబడి చేస్తే తొందరనే క్లిక్ అవుతాం. అప్పుడు దాకా ఓపిక ఉండాలి. ఆ ఓపిక, తీరిక, కోరిక ఉండి నాలెడ్జ్, మన రామరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు నాలెడ్జ్ పెంచుకొని దీంట్లో వీడియోలు చూసుకుంటా దాని గురించి తెలుసుకుని సేల్స్ మాస్టర్ ట్రైనింగ్ దాదాపు నెలకి అందరికి అయిపోద్దండి. మన రికార్డు ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని 1-4 సార్లు మనం టీం వాళ్ళు పంపించుకుంటా దీంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా రీసేల్ కూడా మనం
తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రొడక్ట్ అమ్మటం అనేది ఒక విద్యలాగా పెట్టుకోవాలి. బాగా ప్రొడక్ట్ తెలియకుండా మనం వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఉపయోగం లేదు దీంట్లో. అంతా ప్రొడక్ట్లోనే ఉందండి మంది అంత బిజినెస్. చాలా మంది నిన్న ఒక ఆయన ఏదో యూట్యూబ్ మీటింగ్ అంటే ఆయన ప్రొడక్ట్ గురించి ఏం చేయాలి కంపెనీ గురించి చెప్పకుండా నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా మిమ్మల్ని అందరం కోడీసులు చేస్తానంటూ చెప్తా. మన ప్రొడక్ట్ కంపెనీ నేమో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్. మనం ఆడిపోయినా కానీ ఫలాని XYZ ఎవరంటే అటామీ అనే దాంట్లో పోతాం. అటామీ బ్రాండ్ అనేది అంత ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ మంది ఓవరాల్గా. అలాంటి దాంట్లో ఉన్నందుకు మనం గర్వపడాలండి. ఓవరాల్గా మంచి కంపెనీలో ఉన్నాం, మంచి స్టాండర్డ్లో ప్రొడక్ట్ వాడుకుంటున్నాం. స్టాండర్డ్లో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం కూడా దీంట్లో ఉన్నది. పూర్తి టైం కష్టపడి చేసుకునే వాళ్ళకి కష్టం లేకుండా ఎక్కడ డబ్బులు రావండి. దాన్ని అర్థం చేసుకుని అందరూ ముందుకు పోవాల్సిన కోర్సు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడర్స్. సో అందరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి మోటో చెప్పడం కోసం. వెల్కమ్ ఆల్. వెల్కమ్ సార్. ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ మోటో? రెడీ సార్. చెరిష్ ద స్పిరిట్, Cherish the spirit, క్రియేట్ ద విజన్, create the vision, follow the faith, follow the faith, serve in humility. serve in humility. Come on, let's do it. Come on, let's do it. Thank you all. Jay Atomy team masters. Happy shopping.